Okay, so good day, class. Our topic for today is about conditional statement. So, unsa din a conditional statement or what is if-else statement in Java? So, if-else statement in Java class is a condition statement that is used in the execution of the computer program in predefined rules. So, the if-else statement helps you to run a specific block of a program. If the condition is true or else, it will check other condition. So, if you can still remember our previous lesson, unsa ganito nga variable ang mo answer sa true or false na question? Okay, that is the Boolean. Now, class, let's move on sa Boolean expressions. Unsa din yung Boolean expressions di ay? It is the condition of an if statement must evaluate to a true or false result. So, Java has several equality and relational operators. In Java class, we call this one relational operators. But if you can still remember our previous discussion in MS Excel, we call that one or we call those operators comparison operator. So these are the examples of relational operators. So for equal to class, you will be using duha ka equal sign. So, by the way, di ay, ngano kaha class nga duha ka equal sign man ang atong gamiton for equal to in Java. Ngano dili man siya pareha sa Excel nga usara. For Java man good class, we are using single equal sign class in assigning a variable. And if ever we're going to use na this one for as a comparison operator, mao na siya nga mogamit na ta og double equal sign. So, sa Java class, double equal sign class is equivalent or ang meaning ana niya is equal to. So, punctuation mark and this one, the punctuation mark and the equal sign, they are, ang meaning na niya is not equal to. For less than class, mao na siya ang naimurag buka. Para dili lang mo maglibog sa less than o sa greater than class. Sa less than class, for example, i-spell out ninyo si less than, no? I-add lang ninyo as long as ma-spell out niya ang less. Para dili lang mo maglibog. So, gamito ninyo si less than as L, then you add the LSS. So, kana siya na, mo na siya si less than. Or this one. Next class is C, less than or equal to. For less than and equal to class is you will be using the less than sign and also the equal sign. But for this time class, you will be using only one equal sign. Basta naa siya kuyog nga lain nga operator class, you don't need to use the duha or the two equal sign. Pwede na siya usa. Now, also may example ana niya nga kuan ma'am nga problem para makahibaw ta nga we should use that specific comparison operator or relational operator. So example class for less than class. Okay, class. Example class for less than. For less than class, if ever the teacher is asking you if grade is below 90, if grade is below 90, the display should be kanang average. Example, kana lang. So, kana siya. Ang sa may nakakuha na niya or timailhan na to class nga, we must use less than for that. Kanang word nga below. What if example kay, if grade is 60 below and 60 and below. Also, kabantay mo sa 60 and below. Si 60 ko no itself and below. So, appeal na. So, that's the time class nga mo gamit ta og less than or equal to. How about class mo if grade is equal, if grade is
greater than 90. If grade is greater than 90, you should display the satisfactory ba or outstanding mo na ipa-display nimo. So unsa may mong gamiton? Or above 90. So sa word lang niya nga above na class, if ever sa problem class wala siya ni gamit og specific nga greater than nga word, pero kung na siya word na above class, pwede po na nato siya masuod sa greater than nga. So if ever nato kuanan nga word nga above, adto gina nato siya sa isud sa greater than nga, or we will be using the greater than operator. Then example class for greater than or equal to, or greater than and equal to kanang na greater than then equal sign class. Example, if the grade is 90 and above. So always remember lang class the 90 kuno is equal to na the 90 is greater than, or we should use na the greater than or equal to kay ngano man ang iyang gigamit ko word man good is 90 and above. Si 90 kuno appeal dayon ang uban po sa padong pataas or 90 and above. So if ever that you hear those problem, automatic we will be using greater than or equal to ana nga comparison operator. Now let's move on class sa four types. Hold on. Okay, now class let's move on class. Sorry. Now class let's move on sa four types of if else statements in Java programming language. So ang una na niya class is the if statement. Next class is the if else statement. Then next is if else if lather. So meaning ano niya class daghan na kayo siya else if good. Then next is the nested if else statement. So mag-una sa tadari ni if statement. So when we say if statement class, it is a rule that is performed when the condition is satisfied or true. Meaning class, si if statement class is kontento na siya or ang mugawas ang imong statement nga gamiton gid na niya is true ra gyud, wala na siya false statement. So si if statement pud class is also the simplest statement you can use to make a decision. So example class, this is the example syntax or code for if statement. So si syntax, so if open parenthesis, then condition din niya, then close parenthesis, then next is don't forget the curly braces or the open curly braces. So after na niya class, you need not to code to be executed or unsay gusto nimo dira nga part unsa or on this part kani siya unsay gusto nimo i-display nga unsay gusto nimo ipa-display. Example no, ang si F simple statement na day if 60, if age is equal to 60, ang mugawas niya or ang i-display niya dapat kay senior citizen. So kana, so on this part class kani siya nga part dinhi ay dili na makita. This part diri class kani siya nga part dinhi class. Ang imo ibutang diri unsa man to nga code para sa Kwanbe. Unsa man to nga code na to gamiton para maka-display. Okay, so this is the system that print ln or print lang wala lay ln. So after na niya class imo na ibutang din ha. Afterwards, don't forget gyud the close curly braces or else your program will not run or not show error on that specific line. So now class, this is an example of if statement na syntax. So as is ta sample ra kung gi-class name ana niya since this is a sample code raman. So public class niya iyahang class name is sample. So again, we should not forget the open curly braces or the yes. So next class is we need to declare na the main method. Sa may naaday ni main method ay. So kato na memorize naman gid siguro na ninyo ang codes ni main method no. Si public static void main katong open parenthesis string. Okay, sa string class first letter of
string should be written or encoded in a big letter. Ayaw yung kalimut ana or else mag-error gina inyong code. Next, ana class, from here class, we need to declare the variable. For now, example, I will be using the int variable. Unsa man ang int or integer variable, a variable. If kana gani itong gamiton, we will be using whole numbers or numbers. So, kana siya. For whole numbers, we will be using integer. For decimal, we will be using so tawag niya double. For words or text, we will be using string. Then if ever gani class, we will be using some letters lang to display something. Example, grade bar or sa example ABCD ra yung ikuan. So you need to use char for that, or you need to use char variable for that. So from here, class, here we check the age is greater than 18. So ato ang code karon or ato ang main problem, if si age kuno is greater than 18. So our condition is must be like this. If then katong condition it put inside the two parentheses, open and close. So age, asa na to gikuha man si age class? Kani si age class gikuha ni nato siya diri ni integer name or this one. This is the variable, this is the variable name kaning si age. Please take note lang ha, if ever gani class nga nagamit mo og small letter here, your what do you call this one? Yung ibutang pud nga word diri class dapat small letter pud siya. Kay if ever class kani small letter yan diri big letter nimo ang letter A, di gina mo function or di gina mo running mo ang program. So kana siya, as what I told you nga Java is unlike the HTML class. Si Java gid class kay case sensitive gid siya nga language. Even small letter pa na siya or big letter class, kung masayop gani ka na small letter ba na running mo, pwede gina nga dili mo ra ang imong program or mag-error gina siya. So again, always remember nga si Java is a case sensitive language. Now class, after ang ari diri atong problem is dapat here we check if the age is greater than 18. So si age kuno kay greater than 18. So after that class, don't forget to put the opening curly braces. Dayon, unsa to'y gusto man nimo nga i-display. So for here, I'm using the system.out.println. Dayon, open close parentheses, kabaw naman na. So, pwede na pod class mo gamit ka og dialog box, naray code atong dialog box katong sa previous lesson nato. Dayon afterwards class, don't forget also to put the kasagaran mo ginian sayo kaning system terminator or the semicolon. So if ever you forgot to put semicolon here sa last part ni system.out.print, pag-expect na lang gid mo nga di mag-error gina inyong program. So after niya class, we need to close na our curly braces. So that one, the next class followed by, we need to close the main method curly braces. Kaya di ba nag-open man ta sa atong main method, dili makita. Nag-open man ta sa atong main method diri nga curly braces. Dapat mag-close ta. And this one class is for the class method. So kalang ni siya diri class. So mo na nag-close pud ta dinhi. Tingali ba mahibong mo anong naiduha diri ka close curly braces. Kani sila is the close curly braces of class method and the main method. So kana ra siya. Now class, let's try ato isuway code sa notepad. Hold on. Okay, I'll delete this one first. Okay. So, kanin siya class. Okay. So, kani siya nga code class is, give rin ako siya daan. Kani siya nga code
class, para ni siya maka-input directly to the terminator o ganang number. So example, we will input kanang age na sa atong buhaton nga age. So mo direct na tadi to, no, we don't need to declare pa int age dayon unsa da mo type ra ta dito diri. So kani siya nga code is given gani siya. We need this one sa upper part gini siya ibutang para makagamit ta kani nga specific ka code. Si scanner, this is the scanner code class. IN is for input. So, we're using system.out_print, pero later on, dali na nato i-input. Makita na nato sa CMD pohon or sa command prompt. So, si double class, I choose double for this one, even though you can use integer or the int class. Pero for now, I'm using the double. Nga naman, namo ko age class nga sometimes we are using decimal points sa atong age. Example, for card gani na to or sa atong card here in school, we are using a decimal point nga age. So, ako lang siya gidouble. But if you want yun, you can change this one to integer or to int. Here. Ay lang po nyo ilisig string ha. Kaya di kinasiyapan. Kay number ba ya? So, for numbers class, you can choose lang yun. For whole numbers, the integer or the int. For decimal numbers is the double. But for now, we will be using the double sa. So, after na, si scanner class, next double, kanina part na siya sa iyahang code. Then, after that class, make sure lang not to forget to close the scanner or else kani class. Example, upper part ra imong gigamitan og scanner class niya nag-close ka na ara sa ubos. Nay possibility class mahibong ka nganong nay error sa imuhang program or nganong wala siya nag-error pero nahibong na lang ka nganong sayop-sayop imuhang code. So if ever class kanira siya nga specific diri ang gigamitan nimo og scanner, ato ra pa nimo dapat i-close para dili lang siya magsagol-sagol sa uban nimo nga codes para dili magkaguba-guba na imong codes dira. Then again, after na niya kani silang duha class, this is the close main method, close curly braces sa main method, and this one is for the class method. Now class, let's start na the conditional statement. So unsa gitoy code gani niya gani or ang iyahang koan. So again, always remember class nga for if statement or conditional statement class dapat ang kanang if niya gid class, it should be written in small letters. Or else class kung magdako-dako ka din ha, di gina mura ng imuhang program. So ayaw mo kalimot ana. Hold on. Ay nawa man ako now. Hold on class ha. Hindi mo makita kung dagway din hold on sa date lang class. Hindi makita kung naong class. Sige na lang na. Kadit lang sa class ha. Hold on sa good. Video capture device. Okay, here. Nakita na ako kung galingon. Okay. Sorry, nawagtang ko. Where are we now? From here. So, kanina magsugod dito sa atong conditional statement class. So, again, we must be using small letters for if nga word. So, if, unsa man to'y condition niya. Example, our problem is this one. So, if the age is 60 and above, that display, that include this one first. If the age is 60 and above,
If the age is 60 and above, the display should be senior citizen. So, unsaon man na nato. So, from here, class, ang iyahamang problem anhi kay kung si age ko no kay 60 and above, dapat ato ko nung ipa-display kay si senior citizen. So, kani sa atong unahon, si 60 and above. So, what comparison operator man atong gamiton for this one? 60 and above. Okay, so for here class, we will be using the 60 and above. Above ganinay above mo gamit ta og greater than followed by the equal to. Now, asa man nato siya gi-compare? Gi-compare nato siya ni 60. So here class, we will be putting the 60. After ana niya, atong i-close si parentheses, then don't forget to put the open curly braces. So, after na niya class, pwede na ka mo enter, i-move lang nimo. Ako class, it's up to you ha. Sa ako lang is ganahan ko nga marong magtupong gina si curly braces na ko para dili ko maglibog. In terms class, if ako na siya i-copy-copy, if I will be using that one for ladderize or lather if else statement. So current class, in displaying my codes, I will be using the system out that print system that out that print. So kana. So after ana unsa gani kuno to ipa-display niya class kung sakto or kung true, if si age kuno class is 60 and above, ang iyahang display kuno class kay dapat senior citizen. So unsa man ato ibutang? Senior citizen. Pero dili na maong edad sa inyong maestra, 16 pa akong edad ha, para di ta malibog. Okay, so senior citizen, afterwards, i-close na to si parentheses. This one. Yan na kay wala na nakita. Okay. Okay, si senior citizen. Saan naman to? Okay. So, after ani niya class, dapat di ta kalimot sa system terminator. Unsa ganito yung system terminator na to? Mauto siya si semicolon. Dapat di ginakalimtan, indent lang. Afterwards, we need to close our curly braces. So, close. Tayo na to si curly braces. So, this one. So, after ananiya class, again, don't forget to close the main method, curly braces, and also the class method, curly braces. Ngano mo mag-una gina si main method? Paano mo gina siya class pasud? Kung si ang nasa una, dapat sa awitan siya i-close. Kani diring si main method, since naman siya sa sud, dapat tapos siya, mag-una siya close. Pero pwede na gud siya bali-bali class, sila na nimo kuanan na. So, kana lang siya class. Afterwards class, we need to save that one. So, after saving class, we need to go to CMD or command prompt. So, wait lang ha. So, window capture. Si command prompt. Hold on. Anong dili mo detect si command prompt? Makarit lang na class ha. Okay, CMD class is short for command prompt ha. Ayaw tao galimot ana kay importante kay na sa ato ang kuan, sa ato ang kurso nga gipili. Hold on, where is the command prompt? I don't know why the command prompt is not displaying. Or did niya display? Okay, since it's not functioning man. Okay. I'll be using the. Hold on, class ha.
So, kani siya si command prompt. Okay. So, ni command prompt data class, before anything else, dapat unsa gid unahon nato direct encode. If every class our files is in the desktop, dapat mag-encode sa tadadaan diri og CD desktop. So, click enter lang. Afterwards, ano niya class, we need to compile our Java program. So, uh, saan man pag-compile ni is by typing Java C, then the title of your program or sa imong gibuhat ganiha. So, akong gititle ato niya class is sample. Then, don't forget to put the extension which is the Java. So, click lang ni enter class. Kung wala na siya error, pero naa siya error. Okay, here. Naa ko na error class taas sa line 9. So, illegal start of expression. Sa manday sayop ato niya di ay, ngano kaha. Kay ngano man. So, let's check or let's double check class o nga asa atong sayop ana niya. Ngano kaha class? Kung saan may sayop ka niya. Dapat unsa man. So may kuwang niya ngano kahang sayop siya. Okay, so let's check our code. Okay, class. So ato ang sayop niya class is this one. Ni diretso ta og butang ni comparison operator without knowing unsa ato ang basihan or asa ta magbase sa atong gi-compare. Unsa may nakalimtan nato si age or ang variable name sa double. So this one. So all we need to do class is to copy this one. Make sure ha if you are encoding it in big letter, ang first niya letter diri dapat maupod diri or else di gina siya mo run. So after ana niya class, just save it. Then let's go back to our command prompt. So again, let's start again. So Java C, sample the Java. So click enter lang. Let's see if napa ba siya error. So wala na siya error. Now class, this time we need to type na the Java, then the file, then our file name. Ano naman siya? Tuma na ako ang tuma na siya iyahag yung ako. So Java sample. Then, i-click din na nato enter. So, from here, class, kani siyang enter age. Kani siya, class, mauning codes nga akong gipasabot niyo ganiha or this one. Kani siya nga code, class ba? This one. Kani siya nga part. So, kani siya nga part. Here. So, kani siya nga part nga program, class, mauni siya. Kana siya nga nigawas din ha. That one. So, mauna siya. Now, class, I will encode 60. Since 60 man siya. Ano ni si Edge, magtuma naman siyang gusto. So, 60, then click enter. So, ang mugawas niya is senior citizen. Teacher, how about teacher if you will encode ang other numbers nga wala dito sa syntax. So, if ever mabutang tag 23 baron diha class, wala siya mabutang ano man, dili siya encoded sa codes or wala siya na-appeal dito sa codes. So, nahack dito class, nagwala akong laptop. Okay. Now, class, let's move on. Okay. So, now, class, we're the modern siya, class. Simple na kayo. This is the sample of if statement. Now, class, let's proceed to if else statement. So, unsa day kalahian na nilang duha. So, let's move on. Hold on, ha? Asa na tato? Ay, by the way, if this class is the if statement flow diagram. So if you still remember your
our previous discussion about the flowchart class, mao ni siya. So, wait sa class ha. Ano man siya? Okay. So, kana no. So, start sa tani arrow. Then afterwards class is the diamond. Si diamond class is we are always using that one in the flowchart class. Kay sama na siya, mao na siya ang decision nga kanang shape. So, condition or decision. So, about the decision class, it always answer with yes or no or true or false. If false ang iyahang kuan class, if true gani siya class, so ang statement niya iyahang i-display. So, this one class, the parallelogram is also, or in, what do you call this one? In flowchart, we call this one the input or output na sign or symbol. So, yan ang i-display ang output. Afterwards, next niya na, karang na i-arrow down, ato na na siya, para na siya sa imuhang next nga kanang code. Now, class is example class kung false siya, since si false, uy, yan naman siya. Nanabuing na class. Wait sa class, kaya nanabuing. Good. Hold on. Wala akong laptop. Okay. Asa na ganita to? If false siya class, since wala mo siya statement sa false, kana si if statement, kay true ra man ginaiyahang statement, kay this is also considered as the simplest conditional statement. So, wala siya false statement, only true. Satisfied na siya sa true. Now, class, let's move on to Java if-else statement. Unsa man na. In Java class, the if-else statement provides the mechanism to perform one action when a Boolean expression evaluates as true and a different action when a Boolean expression evaluates as false. So this is the example syntax. So if condition kuno class open curly braces, unsa nga code ang imong ipa-display. So code if the condition if true, else condition if false. So this one is very easy na class. So for here class, example, public class sample. So not this one na lang. For our example class, I will encoding it. Kani atong tiwason. Kani atong codes nga naa dinhi. Kung si if statement class, all we need to do raman class is to put ang iyahang false na side. So unsaon man na to. So, all we need to do, class, is to add, di ba? Kung nakabantay mo sa iyahang formula gani, sa iyahang codes ganiha, condition, if, then condition, then open curly braces, then condition if true, then else, condition if false. So, here, class, we will be encoding the else. Afterwards, class, mo ni way pod nako class para masayon ako mag-copy, dili ko kalimot nga na curly braces nga na off, ay wala na ko na encode, so naniun na siya nako class. Ako na siya i-copy class, I will paste it down here. So after na ana niya class, so kana na. So after na ana class, here from here class, on this part, ato siya ilisan class kung if lahi nga number ang yang gi-encode, if the condition is false. So unsa man to ang ato ang dito, ang ato ang, so we'll be putting again this one. So di ba no, if the age is 60 and above, the display should be senior citizen. If not, atong pun ana to ang problem ha, if not, the display, okay, the display should be adult. Adult lang. Wala ko lang nahunahunaan, kana lang. So, kana siya class, no? So, after na ana niya class, again, lesson. Ato ang problem, so, if the age ko no is 60 and above, the display should be senior citizen. Pero if not gani ko no class, the display should be adult. So, unsaon man na nato,
kung dili kuno siya 60, kung 60 siya, ang iyang i-display senior citizen. Kung dili daw, unsa man to iyang display, ang iyang i-display kay adult. Okay. So, kana. Again, don't forget, sa iyo na jud kayo siya nga discussion, ay nga lesson class. Don't forget the close curly braces of the class method and the main method. So, after nani class, save lang. Every time gani class nga natay changes sa ato ang codes or syntax, dapat class ato gina siyang balikon og usaman ato siyang balikon og compile. How will we do that? By typing the Java C. Dayon unsa to'y file name nga atong gamiton. So, kana siya. Let's see if mukuan siya. So, wala ra siya error. After na ana niya, we'll be encoding the Java sample. So, karon na siya age class, no? Okay, let's try class kung 65 atong ibutang. Ang mugawas niya kay senior citizen. How about class kung akong siyang butangan og 30? Edad ni Sir Jerwin. Okay, ang mugawas niya class kay adult. So, sayon na kayo, no? So, sige, iswayan pa na tuglain. Example, kung 60 yun, asa man butang si 60, adto gid siya ni senior citizen. Nga naman, ang atong code dito class kay 60 and above. So, included si 60. Oh.